Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Nationwide protests continued over the weekend as hostage negotiations broke down with a major operation to occupy the Gaza Strip, with the Israeli delegation returning from Qatar last week. At the central site of the protests, an anti-government rally was held in Habima Square in Tel Aviv, while at the hostage square, family members and supporters of the fifth detainees spoke out mainly for their release, before marchers from both events continued to rally in front of the Kiryat headquarters. One of the four soldiers' wives released during the January ceasefire agreement, Naama Levy, who was abducted along with Luri Al-Bak, Karina Ariev and Daniela Gilboa, appeared for the first time in the hostage square. The new aid distribution mechanism, which will be implemented through private U.S. companies and 4 different distribution centers, has been postponed and did not start operating in Israel on Sunday as originally planned. Security sources say the delay is due to logistical difficulties, and the mechanism is expected to begin operations later in the week. Meanwhile, Israel is facing mounting international criticism over pictures taken in Gaza of crowds in bakeries and food centers and the looting of aid trucks entering the territory. In recent days, Israel has allowed more than 400 humanitarian aid trucks into Gaza, some of them looted by Hamas and others by crowds stopping the trucks en route. Following the postponement of the introduction of the new mechanism, Israel is expected to continue to deliver aid trucks to Gaza in the coming days. In his latest post, Ukrainian President Volodymyr Zelensky outlined the consequences of the Russian attacks and his expectations of the international community's response. The president said that Russian forces had delivered a massive blow to Ukraine, forcing emergency services to intervene in more than 30 Ukrainian towns and villages. Mr. Zelensky thanked the service on the ground for their work in providing assistance and support to the affected population. The Ukrainian leader said that any such Russian terrorist attack would be sufficient reason to impose new sanctions against Russia. The Ukrainian president criticized the silence of the international community, in particular the United States, which he said was only encouraging Putin. While U.S. funding for scientific research has fallen sharply in recent years, other countries around the world are trying to take advantage of the situation. Canada, France, Australia, and several other countries have launched new programs to recruit U.S. scientists, particularly targeting those who feel their academic freedom and research opportunities are under threat. The changes come as the current U.S. administration has made major funding cuts at institutions such as the National Institutes of Health, NASA, and the National Science Foundation. The 2025 budget proposal calls for a 40% cut in NIH funding and a 55% cut at the NSF. The Trump administration's goal is to review the previous administration's programs, eliminate waste, and set research directions that better reflect the priorities of the American people, said White House spokesperson Kush Desai. And finally, for the weather, the skies will be calm and starry in the evening. Gradually warming sunny skies will continue tomorrow. The temperatures will typically average 7 to 11 degrees Celsius in the morning and 21 to 24 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die landesweiten Proteste wurden am Wochenende fortgesetzt, als die Geiselverhandlungen inmitten einer groß angelegten Operation zur Besetzung des Gazastreifens scheiterten und die israelische Delegation letzte Woche aus Katar zurückkehrte. Am zentralen Ort der Proteste fand auf dem Habina-Platz in Tel Aviv eine regierungskritische Kundgebung statt, während sich auf dem Geiselplatz Familienangehörige und Unterstützer der 58 Inhaftierten vor allem für deren Freilassung aussprachen, bevor die Demonstranten die beiden Veranstaltungen zu einer Kundgebung vor dem Hauptquartier der Kiryat weiterzogen. Einer der 4 während der Waffenstillstandsabkommens vor Jahren freigelassenen Soldatenfrauen, Naama Levy, die zusammen mit Luri Al-Bak, Karina Ariev und Daniela Gilboa entführt worden war, erschien zum ersten Mal auf dem Geiselplatz. Der neue Mechanismus zur Verteilung von Hilfsgütern, der über private US-Unternehmen und 4 verschiedene Verteilungszentren abgewickelt werden soll, wurde verschoben und nicht, wie ursprünglich geplant, am Sonntag in Israel in Betrieb genommen werden. Aus Sicherheitskreisen verlautete, die Verzögerung sei auf logistische Schwierigkeiten zurückzuführen und der Mechanismus werde voraussichtlich im Laufe der Woche in Betrieb genommen. Unterdessen sieht sich Israel zunehmender internationaler Kritik ausgesetzt, weil im Gazastreifen Bilder von Menschensammlungen in Bäckereien und Lebensmittelzentren sowie von der Plünderung von Hilfslieferwagen in das Gebiet einfuhren aufgenommen wurden. In den letzten Tagen hat Israel mehr als 400 Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen einfahren lassen.
Einige von ihnen wurden von der Hamas geplündert, andere von Menschenmengen, die die Lastwagen auf dem Weg stoppten. Nach der Verschiebung der Einführung des neuen Mechanismus wird Israel voraussichtlich auch in den kommenden Tagen Hilfslieferungen nach Gaza durchführen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erläuterte in seinem jüngsten Beitrag die Folgen der russischen Angriffe und seine Erwartungen an die Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Der Präsident erklärte, die russischen Streitkräfte hätten der Ukraine einen massiven Schlag versetzt und die Rettungsdienste gezwungen, in mehr als 30 ukrainischen Städten und Dörfern zu intervenieren. Zelensky dankte den Einsatzkräften vor Ort für ihre Arbeit, mit der sie der betroffenen Bevölkerung Hilfe und Unterstützung zukommen ließen. Der ukrainische Staatschef erklärte, dass ein solcher russischer Terroranschlag Grund genug sei, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Der ukrainische Präsident kritisierte das Schweigen der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der Vereinigten Staaten, das Putin nur ermutige. Während die US-Finanzierung für die wissenschaftliche Forschung in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist, versuchen andere Länder der ganzen Welt, sich dieser Situation Nutze zu machen. Kanada, Frankreich, Australien und mehrere andere Länder haben neue Programme zur Anwerbung von US-Wissenschaftlern aufgelegt, insbesondere für diejenigen, die sich in ihrer akademischen Freiheit und in ihren Forschungsmöglichkeiten bedroht fühlen. Die Änderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die derzeitige US-Regierung erhebliche Mittelkürzungen bei Institutionen wie der National Institute of Health, der NASA und der National Science Foundation vorgenommen hat. Der Haushaltsvorschlag für 2025 sieht eine 40-prozentige Kürzung der NIH-Mittel und eine 55-prozentige Kürzung bei der NSF vor. Das Ziel der Trump-Regierung ist es, die Programme der Vorgängerregierung zu überprüfen, Verschwendung zu beseitigen und Forschungsrichtungen festzulegen, die die Prioritäten des amerikanischen Volkes besser widerspiegeln, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai. Und schließlich zum Wetter. Der Himmel wird am Abend ruhig und sternenklar sein. Auch morgen wird es allmählich wärmer und sonniger. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 7 und 11 Grad am Morgen und zwischen 21 und 24 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. המחאות ברחבי ישראל נמשכו בסוף השבוע, בעוד שהמשא ומתן על בני הערובה נכשל, בנוסף למבצע צבאי רחב היקף לכיבוש רצועת עזה, כאשר המשלחת הישראלית חזרה מקטר בשבוע שעבר. במרכז המחאה נערכה עצרת בכיכר הבימה בתל אביב, בשילוב עם הפגנות נגד הממשלה בכיכר בני הערובה. בני המשפחות ותומכיהם דיברו בעיקר בעד שחרורם של 58 העצורים. לבסוף משני האירועים המשיכו הצועדים לעצרת מול מטה הקריה. נעמה לוי, אחת מארבע חיילות ששוחררו במהלך הסכם הפסקת האש בינואר, הופיעה לראשונה בכיכר. היא נחטפה יחד עם לירי אלבג, גרעין ארייב ודניאלה גלבוע. מנגנון חלוקת הסיוע החדש שיושם באמצעות חברות אמריקאיות פרטיות וארבעה מרכזי חלוקה שונים נדחה, ולכן לא החל לפעול בישראל ביום ראשון כפי שתוכנן במקור. מקורות ביטחוניים אמרו כי העיכוב נובע מקשיים לוגיסטיים, והמנגנון צפוי להיכנס לפעילות בהמשך השבוע. בינתיים ישראל מתמודדת עם ביקורת בינלאומית גוברת על תמונות מעזה המראות התקהלויות במאפיות ובמרכזי מזון, כמו גם ביזה של מסעיות סיוע הנכנסות לשטח. בימים האחרונים ישראל אפשרה את כניסת יותר מ-400 מסעיות סיוע הומניטרי לעזה, חלקן נבזזו על ידי חמאס ואחרות על ידי המונים שעצרו את המסעיות בדרך. בעקבות דחיית הכנסת מנגנון חדש, ישראל צפויה להמשיך לספק לסיוע לעזה באמצעות מסעיות בימים הקרובים. בפוסט האחרון שלו דיווח נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי על השלכות התקיפות הרוסיות ועל ציפיותיו לתגובת הקהילה הבינלאומית. הנשיא אמר כי כוחות רוסיים פתחו במתקפה מסיבית על אוקראינה, מה שהוביל לכך ששירותי ההצלה נאלצו להגיע ביותר מ-30 ערים וכפרים אוקראינים. זלנסקי הודה לשירותים הפועלים במקום על עבודתם, אשר מספקים סיוע ותמיכה לאוכלוסייה שנפגעה. לדברי המנהיג האוקראיני, כל מתקפת טרור רוסית כזו מהווה סיבה מספקת להטלת סנקציות חדשות נגד רוסיה. נשיא אוקראינה מתח ביקורת על שתיקתה של הקהילה הבינלאומית, במיוחד זו של ארצות הברית, שלדבריו רק מחזקת את פוטין. בעוד שהמימון האמריקני למחקר מדעי ירד משמעותית בשנים האחרונות, מדינות אחרות ברחבי העולם מנסות לנצל את המצב. קנדה, צרפת, אוסטרליה ומספר מדינות נוספות השיקו תוכניות חדשות לגיוס מדענים אמריקאים, במיוחד מכוונת לאלו שחשים כי חופש המחקר והזדמנויות המחקר שלהם מאוימים. השינויים נובעים מהעובדה שהממשל האמריקני הנוכחי יישם קיצוצים משמעותיים במימון מוסדות כמו המכון הלאומי לבריאות או ה-NIH, נאס"א והקרן הלאומית למדע או ה-NSF. הצעת התקציב ל-25
2025 קוראת לקיצוץ של 40% במימון ה-NIH וקיצוץ של 55% במימון ה-NSF. מטרת ממשל טראמפ היא לבחון מחדש את תוכניות הממשל הקודם, לחסל בזבוז ולזהות כיווני מחקר המשקפים טוב יותר את סדרי העדיפויות של העם האמריקאי, אמר דובר הבית הלבן, קוש דסאי. ולמזג האוויר, השמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים לקראת הערב, מזג האוויר מתחמם בהדרגה וגם מחר צפוי יום בהיר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 7 ל-11 מעלות בבוקר ובין 21 ל-24 מעלות אחרי הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.